the moon. Okay, kakalculate natin. So first is the conversion of local time into UTC time. So 21 minus 7 is 14, 30, 30. So now we're going to go sa nautical almanac. So can you please provide Petesyo yung value ng moon sa 14 hours? Okay, 14 hours. So 1, 2, 3, ano yan? 1, 2, 3, 22.4. Okay, yung katabi, ano? Big correction? 9.3. Ano sequence niya? Increasing, decreasing? Pataas sa kasi. Pa-plus natin later. The declination, magkatabi lang sila. Ano value? 27 degrees. 02.4. Ano? 02.4. 02.4 minutes. South, north. Sunset. South. The correction, katabi lang din. Ano ang the correction? Katabi. 4.6. Ano sequence? Increasing, decreasing? Increasing ulit. Sige. So, pa-plus natin later. Okay, so we go to minutes. Norris, nautical almanac, 30-30. Go. Santos, ano value? Nung 30 sa moon. 30 minutes, 30 seconds din. 7 degrees. Ha? 7 degrees. 7 degrees, 16.7. 16.7 minutes. Okay. So, add lang to. Sagot, 0.1, 11, 9, 39, 130 degrees. 39.1. Yung katabi niyan, 10.3, hanapin mo ano value nung V correction. 10.3. Nandiyan lang din sa gilid yung V or D correction. Sa tabi. 5.2. 5.2. So plus. Okay, 5.2. So ang sagot dito, 3, 14, carry 1, 49. Tapos 130 degrees. 44.3. Okay? Yung B correction, 4.6 yung katabi din. Diyan lang din siya. Ano yung value ng 4.6? 2.3. Okay, so adding po, 7, 4, 0, 27 degrees. Okay? And siya. Ngayon, longitude, 10, 30. Okay. 0, 1, 0. 30.5. Yung direction west, minus 44.3 minus 30.5. Ano sagot? Okay, 13.8 minutes. 120 degrees. Anong pangalan? West. Okay? Ganyan na. Ito din na. Round off, 27, 120, tapos latitude 10. Gagamit na tayo na Norris table. Okay, so nandito tayo sa table A. Kailangan natin ng 120, tapos 10. Okay, 120 degrees, 0.10. Okay? So, 0.10. Yung pangalan, in between pa siya ng 90 and 270. So, the same. North pa din. Next letter. Tapos, 27.59. Okay? So, 0.59. Pangalan, South. Okay? South. So, mamayos natin siya.
0.49. Ano mas malaki? South. So, southwest to. Okay? Anong quadrant? Plus 180. Plus 180 mamaya. So, we go to table C. Don't D. Okay, 0.49. Tapos, yung LHA ay latitude 10. 0.49. 64.2. Okay? So, ito, 64.2 plus 180 degrees. Okay? Ano sagot? 64.2 plus 180. Para sa Blueberry. 41.2 sir. Ha? 244. 44.2. Okay. So, nandito na po tayo ulit sa correcting and uncorrecting the compass for the moon. So, 244.2 degrees. Nakita mo yung 245 degrees na bearing ng moon. Ang sagot is 0.8 ba? Ano po sagot? 244.2 minus 245. 0.8. Okay. Degrees west. Compass west pa din. Gyro course 250. Westerly add 250.8. 255. Okay, given ulit yan na. So minus, is it 4.8 or ano po sagot? 250.8 minus 255. 4.2. Okay. Tapos west pa din. Variation 4.5 degrees east. Given to ha, given to. Local variation. Okay. Tapos, change name. Ay, sorry, wait that pala. West pala to. Okay, tapos east yan. So, minus 0.3 degrees. Ano mas malaki? East. Okay. Next, 255. Deviation, 0.3 degrees east. Okay. Ano po yung rule dito? Okay, west minus easterly plus. So, 255.3 degrees. Variation, 4.5 degrees. Original name, west. Ano yung sagot? 255.3 minus 4.5. Ano sagot? 251.1. Ha? 255.3 minus 4.5. Okay, 250.8. Same. Diba? Okay. So, tama yung